Good morning students. Today we are going for the next chapter, thermodynamics. Okay, thermodynamics nothing but what? Thermodynamics deals with how the thermal energy converted into mechanical work or vice versa. Okay, here the thermal energy can also be converted into electrical energy or chemical energy. Okay, this thermodynamics is divided into two parts. The first part, how it will gives the information regarding the relation between some forms of energies, and it will depends upon the first law of thermodynamics. Okay, the second part will be gives the information regarding in which direction this energy will be utilized. Okay, so like that the thermodynamics nothing but what? How the thermal energy will be converted into mechanical work, or how the heat energy will be converted into mechanical work, or vice versa, how the mechanical energy will be converted into heat. Okay, so this is what just definition of thermodynamics are, what we can say, statement of thermodynamics. Next we have some what we can say, some of the important things. Okay, important terminology in the thermodynamics. In this we have first one, system and its surroundings. What is a system? What is a thermodynamical system? Okay, see, a quantity of a definite amount of matter enclosed within a closed surface. Okay, a definite amount of matter bounded in a closed surface is nothing but what? A system. Okay, a definite amount of matter is nothing but what? Either it may be a liquid or a gas. Okay, so a definite amount of matter bounded in a closed surface is nothing but what? System. Example, any gas contained in a cylinder with movable piston. Any gas or matter contained in a movable cylinder. Okay, any matter enclosed in a movable piston in a cylinder is considered to be a system. Okay, if a cylinder contains some gas or matter with movable piston, that will be considered as an example of a system. Okay, now what is surroundings? What are surroundings? See the whatever the things which are surrounded by the system, the things which are outside the system, and influence the system are nothing but what? Surroundings. Okay, if it is a system, whatever the things which are around it, and they should influence the what? System. The things which are outside the system and they should influence the system, those things are called surroundings of the system. Okay, now we have types of systems. First one, we have open system. What is open system? First one, we have open system. What is open system? If any system exchange its matter and energy. Okay, if any system exchanges its matter and energy with surroundings, that system is nothing but what? Open system. Best example, boiling water in a container with open vessel. Okay, boiling water in a vessel with open container, open lid. Okay, in that what happens? Whatever the boiling water, the matter, that is water vapors and heat energy will be exchanged with the surroundings. Okay, if we take any container, okay, in that water, if we heat this, what happens with open lid? What happens? The matter and heat energy will be transferred or exchanged with the surroundings. That system is nothing but what? Open system. Next one, we have closed system. Second one, we have closed system. Right? In this, what happens? The system will exchange only heat energy with the surroundings, not matter. The best example is what? When we close this cylinder or vessel with some lid,
Okay, what happens when we boil the water? When we close the container with any lid, when we boil the water, only the heat will be transferred to the surroundings, not matter, not vapor, water vapor. Okay, that is the example of closed system. Again, we have another system, that is isolated system. Here neither heat nor matter will be exchanged with the surroundings. Okay, the example is what? The boiling water closed in a insulator box. Okay, non-conducting box. When we keep the boiling water in a non-conducting box, what happens? Neither heat nor matter will be exchanged with the surroundings. That system is called isolated system. Okay, isolated system. So like that we have different types of systems, right? Next we have, after this we have thermodynamic equilibrium. What we have? Thermodynamic equilibrium. What is thermodynamic equilibrium? Before going to thermodynamic equilibrium, first of all, see, in any mechanical physics or in mechanics, any state can be represented by with the, for example, the state of the particle in mechanics. Okay, in the first semester we learned mechanics. Okay, in mechanics, any particle, the position of any particle will be explained by what? The state of the particle will be explained by its position, okay, velocity, acceleration. Okay, like that we have certain parameters to explain the position of the particle in mechanics. Similarly, that is called mechanical state. Similarly, in thermodynamics, to explain the state of thermodynamic or thermodynamical state, to explain the state of thermodynamics or thermodynamical state, to explain the thermodynamical state, okay, we need some parameters. Those are called thermodynamic variables. Here, to explain the thermodynamic state of a system, we need some parameters like pressure, volume, okay, volume and temperature. Pressure, volume, temperature. PVT. Pressure, volume, temperature. These are the three coordinates, or we can call variables. Thermodynamic variables are thermodynamic coordinates. To explain the state of thermodynamic or to explain the thermodynamical state, we need some parameters. Those are called thermodynamic variables or thermodynamical coordinates. Okay, pressure, volume and temperature, PVT, right? Okay, so like this we can explain the state of the thermodynamic. Now, thermodynamic equilibrium. When we call the thermodynamical state is in equilibrium, when simultaneously it is mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium. If any thermodynamic state simultaneously, if it is in mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium, then the thermodynamical state is in thermodynamical equilibrium state. Okay, now what is mechanical equilibrium? If any part of the gas does not produce any pressure on the other part of the gas in a system, then that or if any part of the gas does not apply any mechanical work on the other part of the gas, then that system is in mechanical equilibrium. Okay, similarly we have next one, that is thermal equilibrium. If any part of the system, okay, if there is no exchange of temperature between one part of the system to the other part of the system, then the state is said to be in thermal equilibrium. If any part of the system does not exchange the temperature to the other part, nothing but what? There is a equal temperature in the system. Okay, then that state is nothing but what? Then that state is said to be thermally equilibrium state. Next, chemical equilibrium state. If any part of the gas or all the part of the gas have same chemical composition, then that thermodynamical state is in
chemically equilibrium state. Okay, like that, if the any thermodynamic state is simultaneously mechanical, thermal and chemical equilibrium, then the state of the thermodynamics is what? In equilibrium state. That is called thermal equilibrium state. Okay, thermodynamical equilibrium state, right? So like this we can explain the terms, right? Now, so in the next class we will see another terminology regarding the what we can say thermodynamics, right? These are the terms, okay, we explained in the introduction class. This is introduction to the thermodynamics. Okay, so in the next class we will see other terms, right? So next, for Telugu medium students, Telugu medium వాళ్ళు నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఉష్ణగతిక శాస్త్రము. ఉష్ణగతిక శాస్త్రము, ఓకే. ఉష్ణగతిక శాస్త్రం అంటే ఏంటి? ఉష్ణోగ్రతను లేదా ఉష్ణ శక్తిని పనిగా మార్చడం లేదా పనిని ఉష్ణోగ్రతగా ఉష్ణ శక్తిగా మార్చడాన్ని ఉష్ణగతిక శాస్త్రం అనేది దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే ఏ విధంగా మనకు ఉష్ణ శక్తి అనేది పనిగా మారుతుంది లేదా పని అనేది ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుంది అనేది దాని గురించి మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఉష్ణగతిక శాస్త్రం అంటే నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ ఉష్ణగతిక శాస్త్రంలో మనకు ఉండే కొన్ని పదాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ అంటే వ్యవస్థ, తర్వాత పరిసరాలు. ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ అంటే దేన్ని అంటామంటే ఏదైనా మూసి ఉన్న కొంత పదార్థం అనేది కొంత ఉపరితలంలో మూసి ఉంటే ఆ పదార్థాన్ని మనం ఏమంటామంటే సిస్టమ్ అంటే వ్యవస్థ అంటాం. ఓకే, కొంత మూసి ఉన్న ఉపరితలంలో కొంత ద్రవ్యం కనుక ఉన్నట్లయితే ఆ దాన్ని మనం వ్యవస్థ అంటాం. వ్యవస్థను విడిచిపెట్టి దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్నిటినీ కూడా పరిసరాలు అంటాం. అయితే ఈ పరిసరాలు అనేవి వ్యవస్థపై ప్రభావాన్ని చూపెట్టేటట్టు ఉండాలి. దాన్ని మనం వ్యవస్థ తర్వాత పరిసరాలు అంటాం. మనం పరిశీలించదగిన విషయాన్ని విడిచిపెట్టి మిగతాదంతా కూడా పరిసరమే. ఓకే, మూసి ఉన్న ఉపరితలంలో కొంత ద్రవ్యాన్ని తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం? వ్యవస్థ అంటాం. ఉదాహరణకు మనకేంటంటే ఏదైనా ఒక సిలిండర్ లేదా ఊపిరి బుగ్గ తీసుకోండి, దాన్ని కూడా ఒక ఏమంటాం? వ్యవస్థ అనవచ్చు. ఓకే, లేదంటే మూసి ఉన్న స్తూపంలో కొంత వాయువు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈజీగా కదలగలిగే మూషలకం ఉన్న ఒక సిలిండర్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని కూడా వ్యవస్థలాగా మనం చెప్పొచ్చు. వ్యవస్థలు 3 రకాలు: వివృత వ్యవస్థ, సంవృత వ్యవస్థ, వియుక్త వ్యవస్థ. వివృత ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటాం. వివృత వ్యవస్థ అంటాం. ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే వివృత వ్యవస్థ అంటే ఏదైనా ఒక వ్యవస్థ దాని యొక్క పదార్థం, ద్రవ్యము, తర్వాత ఉష్ణ శక్తిని పరిసరాలతో పంచుకున్నట్లయితే అప్పుడు దాన్ని వివృత వ్యవస్థ, ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటాం. ఉదాహరణకు ఒక పాత్రలో నీటిని మరిగించినట్లయితే, మూత లేని పాత్రలో నీటిని మరిగించినట్లయితే దాని యొక్క ఏమంటాం? ఆవిరి తర్వాత ఉష్ణ శక్తి రెండు కూడా పరిసరాలతో ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, సరఫరా జరుగుతుంది. దాన్ని వివృత వ్యవస్థ అంటాం. సంవృత వ్యవస్థ అంటే మూసి ఉన్న వ్యవస్థ. సంవృత వ్యవస్థ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్ అంటాం. దీంట్లో ఉదాహరణ ఏంటంటే మనకు మరుగుతున్న నీటి అంటే మూసి ఉన్న మరుగుతున్న నీటి పాత్రను మనం సంవృత వ్యవస్థలాగా తీసుకోవచ్చు. అక్కడ వేడి మాత్రమే పరిసరాలతోటి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది, సరఫరా జరుగుతుంది, అంతే తప్ప ద్రవ్యం అనేది ఎక్స్చేంజ్ కాదు. దాన్ని సంవృత వ్యవస్థ అంటాం. వియుక్త వ్యవస్థ అంటే ఏంటంటే ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంట. అక్కడ మనకు ఉష్ణశక్తి కానీ తర్వాత ద్రవ్యం కానీ రెండు కూడా వ్యవస్థతో పరిసరాలతో ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు. ఓకే, ఒక ఉష్ణబంధక బాక్స్లో పెట్టెలో మరుగుతున్న నీటిని పెట్టడానికి దాన్ని ఉదాహరణలుగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది, వియుక్త వ్యవస్థ. ఓకేనా, ఇవి వ్యవస్థ యొక్క రకాలు. అయితే నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఉష్ణగతిక సమతాస్థితి. ఉష్ణగతిక సమతాస్థితికి కంటే ముందు అసలు ఉష్ణగతిక ఏమంటాం నిరూపకాలు. ఉష్ణగతిక నిరూపకాలు అంటే ఏంటి, ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ అంటే ఏంటి, దాని గురించి మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఉష్ణగతిక నిరూపకాలు ఏదైనా ఒక వ్యవస్థ యొక్క స్థితిని తెలపాలంటే కొన్ని నిరూపకాలు అవసరం. ఓకే,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంత్రిక భౌతిక శాస్త్రంలో ఏదైనా ఒక కణం యొక్క స్థితిని తెలపాలంటే దాని యొక్క వేగము త్వరణము అని తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితిని తెలపాలంటే కొన్ని నిరూపకాలు అవసరం. ఆ ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితిని తెలపాలంటే కొన్ని నిరూపకాలు అవసరం. ఆ నిరూపకాలనే పీడనం, ప్రెజర్ అంటారు. పీడనము, ప్రెజర్, ఉష్ణోగ్రత, టెంపరేచర్, ఘన పరిమాణం, ఈ మూడు నిరూపకాలనే మనం ఏమంటాం? ఉష్ణగతిక స్థితి నిరూపకాలు అంటాం. స్టేట్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఓకే, ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ యొక్క నిరూపకాలు అంటాం. రైట్. సో ఈ విధంగా మనకి మూడు అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. ఆ నిరూపకాలను బట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ యొక్క స్థితిని మనం చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ దీంట్లో వచ్చే పదాలు, ఉష్ణగతిక శాస్త్రంలో వచ్చే పదాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఇక్కడ ఉష్ణగతిక సమతా స్థితి అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక వ్యవస్థ, ఉష్ణగతిక వ్యవస్థ ఏమంటాం? యాంత్రిక సమతా స్థితి, తర్వాత ఉష్ణ సమతా స్థితి, తర్వాత మనకు రసాయన సమతా స్థితిలో ఉంటే అప్పుడు ఏమంటాం? ఉష్ణగతిక సమతా స్థితిలో ఉన్నది. ఆ వ్యవస్థ అనేది ఉష్ణగతిక సమతా స్థితిలో ఉందనంట. ఓకే, ఉష్ణగతిక సమతా స్థితి అంటే మనకు యాంత్రిక సమతా స్థితిలో ఉండాలి, తర్వాత ఏమంటాం? రసాయన సమతా స్థితిలో ఉండాలి, తర్వాత మనకు ఏమంటాం? యాంత్రిక సమతా స్థితి, రసాయన సమతా స్థితి, తర్వాత మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఇంకోటి టెంపరేచర్. అంటే మనకు ఉష్ణ సమతా స్థితి, తర్వాత యాంత్రిక సమతా స్థితి, తర్వాత రసాయన సమతా స్థితి. ఓకే, ఉష్ణ సమతా స్థితి, రసాయన సమతా స్థితి, తర్వాత యాంత్రిక సమతా స్థితిలో ఈ మూడిట్లో ఉన్నట్లయితే వ్యవస్థ దాన్ని ఉష్ణగతిక సమతా స్థితి అంటారు. యాంత్రిక సమతా స్థితి అంటే ఒక వ్యవస్థ యొక్క ఒక భాగం ఇంకో భాగంపై ఎలాంటి పని చేయనప్పుడు దాన్ని యాంత్రిక సమతా స్థితి అంటారు. రసాయన సమతా స్థితి అంటే మొత్తం వ్యవస్థలో మొత్తం రసాయనం అనేది ఒకే ప్రావస్థను కలిగి ఉంటే దాన్ని రసాయన సమతా స్థితి అంటారు. ఉష్ణ సమతా స్థితి అంటే ఒక వ్యవస్థలో ఒక భాగం నుంచి ఇంకో భాగానికి ఎలాంటి ఉష్ణ సరఫరా లేనట్లయితే దాన్ని ఉష్ణ సమతా స్థితి అంటారు. ఇవి చిన్న చిన్న పదాలు మనం ఉష్ణగతిక శాస్త్రంలో తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్పుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ.